I am Dr. Paneerselvam. My dear friends, the innovation in business, innovation is an entrepreneurial activity, is a very, very important, very key element. So, sometime you will have an enormous profit and you will have a very spurt of innovations, and the innovation that will be creating a new product, so it will have a very good potential market. It's all possible. But when there is a recession, when there is a change required, or when there is a dynamism, we have to bend our effort to change ourselves. That is called the re-innovation, or recycling, or reinventing your innovations. இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அமேசானுடைய டெக்னாலஜி உள்ள வரையில் பிஃபோர் தட் ஈ வாஸ் ஒன்லி புக் செல்லர், புக் பப்ளிஷர். இப்போ புக்கு செல்லரு, புக்கு பப்ளிஷர்லேயும் நிறைய கிளையண்ட்டை பார்த்ததுனாலையும், இந்த கஸ்டமருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் பார்த்ததுனாலையும், ஸோ அவர்களுக்கு ஒரு டோர் டெலிவரி ப்ராடக்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறாரு. நாட் ஓன்லி அ பர்டிகுலர் ரீஜன், அக்ராஸ் த வேர்ல்டு. அண்ட் மோரோவர், பை த ப்ராடக்ட், பே த மணி, கேஷ் அண்ட் கேரி இல்லை, கேரி அண்ட் பே, அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை நம்பி உள்ளே இறங்குறாரு. உள்ளே போகையில் ஏகப்பட்ட நியூ ஃபீச்சர்ஸ், ஃபெஸ்டிவல் டைம் டிஸ்கவுண்ட்டு, ஈவன் சில ப்ராடக்டில் இந்த ரேட்டு கிடைக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி உண்டு. நம்ம ஸ்ட்ரீட்டுக்கு பக்கத்தில், ரெண்டாவது ஸ்ட்ரீட்டில், பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற ஒரு பொருளை கூட நம்ம அமேசானில் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்தோம். அமேசானில் வாங்கினோன்னா பக்கத்து கடைக்காரரு எனக்கு கொடுக்குற ரேட்டை விட அந்த அளவுக்கு குறைவாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புது டெக்னாலஜி, புது கான்செப்டை அழகாக கொண்டு வேர்ல்டு எல்லாம் ஃபேமஸாக கொண்டு வந்தார். அமேசான் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேக்னெட். பட் இப்போவே அவர் இன்றைக்கி நிலைமை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 எம்ப்ளாயீஸை அந்த ரெட்ராச் பண்ண வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறார். 10,000 எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்னு ரெட்ராச், அவங்களுக்கு செட்டில்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு உள்ளே கொண்டு போயிட்டு, இப்போ ஈ வாண்ட் டு கோ ஃபார் டைவர்சிஃபிகேஷன். இப்போ இஸ் புட்டிங் இஸ் storming his brain to find out the next venue or next avenue which is possible for him to venture. அதில் சேட்டலைட், தட் இஸ் அவர் செவ்வாய் கிரகத்துக்கே போய் அங்கே அடுத்த நெக்ஸ்ட் வேர்ல்டு என்ன பண்ண முடியும்னு பார்த்து வந்துட்டார். அதற்கப்புறம் இன்றைக்கு இருக்கிற பர்னிங் ஏரியா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஏரியா ஆர் வெரி டாப் 10ல் இருக்கக்கூடியது ஐடி செக்டார். பிகாஸ் ஐடி டெக்னாலஜி இஸ் வைட்லி acknowledged, widely used, and digitalization becomes so popular. Everything has become digitalized, and even human relationship also has become digitalized. So now under this setup, I should again change myself to go for, I think, maybe the next world or maybe the next digitalized world. The ரெண்டுக்குமா பிளான் பண்ணி உள்ளே போயிட்டார். இப்போ இவருடைய பிஸ்னஸ் இப்போ அவர் ரீஇன்வென்ட் பண்ணாமல், ரீசைக்கிள் பண்ணாமல், ரீஇனோவேஷன் பண்ணாமல் உள்ளே வந்திருந்தார் அப்படின்னா, தென் ஐ திங்க் த பிஸ்னஸ் வில் பி பூம் அண்ட் ஹி cannot be escaped out of the business. See, everywhere I think, when you are an entrepreneur, you will have to tend yours to change. அதாவது விட்டு கொடுத்து போகிறாங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி அங்கே போய் நீங்கள் ஈகோலையோ இல்லை ஃபேஷனேட்டிங்காவோ அல்லது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துகிட்டே டைனமிக்காக இல்லாமல், ஃப்ளெக்சிபிளாக இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யுவர் சக்ஸஸ் ரேட் வில் பி ஸ்லோ டவுன். இன்றைக்கி அலிபாபா அவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணதுனால, அலிபாபாவுடைய சூப்பர் மார்க்கெட் இட்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு. இன்றைக்கி ஃபவுண்டருடைய வேரபவுட் தெரியல, என்ன பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா, அவருக்கு அவர் அவருடைய ஆப்ரேஷன், அவங்களுடைய பிஸ்னஸை நிறைய பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாரு. அவர் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணார், ரிட்ராக்ட் பண்ண உடனே அவர் he was really offended, and there were some cases filed against him to go even for the arrest. So now he wanted to be away from that. So he doesn't want to prove that I think he is going to be the dynamic and proven that I am going to be the person which nobody can shake me. அப்படி திங்க் வரல. So when the changes are happening, you have to change yourself. If you don't change yourself, I think entrepreneurism and the business will not retain you. When you remain in the business and successful business, and you will have to change yourself automatically. See, there was a very huge loss even for Jio, and again they have gone for alternative, and now they have purchased this about
ஒரு 1,50,000 crores வந்து I think they also taken a major share for the 5G. So now today what Ambani and other people are talking, the more potential is available only the alternative energy. பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்லேயே பிறந்து வளர்ந்தவங்க, பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்லேயே இருந்து அதுதான் ஒரு சோர்ஸு, அதுதான் தன்னுடைய கேபிட்டல், அதுதான் தன்னுடைய ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலவில் கொண்டு வந்தவங்க. Today I think they have been declaring that the only possibility for growth and potential for growth is alternative energy. So what the conclusion here is, unless you don't want to change, the change will change you. Whether it is a career or it may be other places. And especially career, especially the entrepreneurial career, and especially the business career, as well as your industrial career, you have to be very open-minded to accept the changes and accept the innovations and accept the consumerism and accept the monopolistic. When you are a monopolistic, you have to become a monopoly. When you are innovator, when you are a creator, when you discover new things, or invent new things, and your innovative technology, that alone will push you to the top level. So, when my dear youth entrepreneurs, don't be static, catching up with this business which you have started. What are the business you started? You just apply your mind. If that is not going to be thriving, try to go for the divergence and switch over from one to another. Apply all your brain, technology, everything there. So there you should not be like a government job. Like, when I am an IAS officer, I don't want to be kept idle without giving any responsibilities. It's not like that. The business, I think, you will have to always, find the money to be circulated, and money will have to be thrown away, and money will have to be moving away. Otherwise, I think there is no meaning for money. Because when money is stagnant, especially with the businessman entrepreneur, that is idle, that is no use at all. That let to create, that let to bring many things, and that let to bring many challenges, that let to bring many futures. That is known as money. So now, my dear young entrepreneurs, the changes are unavoidable. And you should never be static. And you should always be dynamic. And you will have to force your thoughts. And accept new challenges, and accept yourself, adopt new kind of innovations, new kind of varieties, and horizons. So then when you put all those kind of things, you will be reach the horizon. Failing which, I think, you cannot stand still in your business. So to become a successful entrepreneur, your mind will have to be open, accept new challenges, accept yourself to change from one to another pillar, without having any kind of egoism, and again you will have to be prepared to compromise. Only thing is, your job is to be engaged in business. Your job is to develop the business which you like, which you have been having this capacity and talent and skill. When one that doesn't survive very well, and that has the poor demand and low demand, then your level of thinking will have to go up to find the new alternatives. Then only the business can be thriving, and the entrepreneurs will always be on the top level. So Warren Buffett again the same thing. He adopted several processes. When there is a failure, he switches over another thing, and again buy the share, selling share. Again he jumps into partnering with the running people. That is, if there is a firm doesn't progress very well, and he will join as a partner, and he will put all his strategy and again techniques to improve the business, and he will enjoy the profit. Initially, he was only investing money in the shares. Now, I think he becomes one of the joint ventured partnership with the concern whoever is expecting his help, his technology, his capital. So, one has to be prepared to be a dynamic, rather static person. That's the message I want to leave it to my audience. Thank you very much.